Hey guys, today we will discuss about the topic sequence and arithmetic progression. Firstly, we'll talk about sequence. In the sequence, there is the arrangement of numbers in the definite order with definite rule. So, like example, the sequence, the arrangement is like 0, 2, 4, 6, 8 and so on. Here we see that there is sequence such that there is even numbers. Now take another example like 1, 2, 4, 7, 11, 16. Here we see there is gap of 1, then there is gap of 2, then there is gap of 3, then there is gap of 4 and so on. Here we see there is some sequence in the arrangement. Now we'll discuss about the arithmetic progression. Now arithmetic progression. We can call it AP also. Now AP is a one type of sequence in which the difference between the consecutive number consecutive term is same. Take example like 3, 6, 9, 12, 15. Here we see the difference is 3. Here also difference is 9 minus 6, 3. 12 minus 9, 3. 50 minus 12, 3. So we can call it AP series. We can similarly take example like 11, 22, 33, 44, 55. More examples of arithmetic progressions are like first 3, 6, 9, 12, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 7, 14, 21, 28, 35. 2, 4, 6, 8,
10, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Here in three examples we see it is a table of 3, this is a table of 5, this is a table of 7. So we can say that any table we learn from small class is the arithmetic progression. Now this is the even series, it is also AP. This is odd series, this is also AP. Now we will discuss about the AP in more formal way. Like take example of AP arithmetic progression series like 11, 15, 19, 23, 27 and so on. Here we called each element as term, like 11 is a term, 15 is also a term, 19 is also term. Each element called term. Now the first element is called A. So A is equal to A, 11. Now we called first element as T1, T2, T3, T4, fourth element, fifth element T5 is equal to 27. Now we'll check the common difference. Common difference T2 minus T1. T2 minus T1. T2 की वैल्यू 15, T1 वैल्यू 11. So common difference 15 minus 11, 4. Now T3 minus T2. (19) T2 value 15 is equal to 4. Similarly, we can take T5 minus T4, 27 minus 23. It is also 4. So we can say in this the common difference is 4. So we called it as common difference. Of AP is equal to 4. AP series like 2, 4, 6, 8, 10, 12. Now take term T1 is equal to A. Then we can write T2 as, here it is A, it can be written as D, the common difference as D. So we can write as A plus T1 plus D. T1 can be written as A plus D. We can also check it by like putting value A is equal to 2. Here common difference 4 minus 2, 2. We can also check it another way, 6 minus 4, that is 2, 8 minus 6, 2. So common difference is 2. So put A is equal to 2, D की value 2. So it becomes 2 plus 2 is equal to 4. So term 2 is equal to 4 हमारा भी ऐसे ही आया है. So now the T3 can also be written as T2 term plus D, T2 plus D. Now T2 term can also be written as A plus D, A plus D plus D. T2 term A plus D.
we can write it as a plus 2d. a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, that is 2 plus 4 is equal to 6. So T3 is also 6. Similarly, T4 can be written as T3 plus d. Now T3 can be written as a plus 2d. So d, so it can be written as a plus 3d. वैल्यू पुट करेंगी, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, 2 प्लस 3 इंटू 2 6 8, ये भी सेम ही आया. So similarly we can write another T5. So we can also write Tn नैना टर्म AP की, वो कैसे लिखेंगे? वो कैसे A प्लस n माइनस 1d. ये कैसे आया, ऐसे हम देखेंगे. T2 की वैल्यू कैसे आई थी? a प्लस डी लिखा था. T3 की वैल्यू कैसे आई थी? a प्लस 2d. T4 की वैल्यू a प्लस 3d. यहाँ अगर यहाँ 4 था, यहाँ 3 आया. सिमिलरली ऐसे T5 भी ऐसे आएगा ना, वो कैसे? t प्लस इसकी वैल्यू 4 आएगी, 4d. सो Tn ऐसे आएगा. Tn की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d. Now we will discuss about some problems in the AP. So take the first problem in which we are given value of a, that is first term, and common difference, and we have to find any term. Like example, if we are given a is equal to 3 and d is equal to 6, so we can be asked question, find T9. So here in the problem we have to find the T9 means ninth term of the given AP series. So it can be solved. T9th term solve करनी है. Here we are given a is equal to 3, d is equal to 6. We had discussed earlier that Tn, the nth term can be written as a plus n minus 1d. So in the given question we are given n is equal to 9. In the question we are given n is equal to 9. So by putting the value of n is equal to 9, we can solve the question easily. By so putting n is equal to 9, we get T9 as a. Here a is given as 3, n minus 1, n की वैल्यू 9, d 6. So solving the question, 3 plus 9 minus 1, 8 into 6, that is 8 plus 6, 48. 48 plus 3, 51. So T9 51. So let us take the another problem in the AP. So we are given in the series, we have to check whether it is AP or not. The given series are like series 16, 20,
25, 29, 33, 37, 18, 23, 28, 33, 38. So the given series are like this. So in the first series we have to check whether it is AP series or not. So in the AP series we have discussed that the common difference must be same. Common difference must be same between any consecutive numbers. Now we'll check the A here. In the first series A is equal to 4. Now common difference in this T2 minus T1 is equal to 20 minus 16 is equal to 4. Here it is T3 minus T2, T3 minus T2, 20 T3 value 25 minus 20 is equal to 5. Here the common difference is not same, as here is 4, here is 5. So we can call it is not an AP series. So this is not an AP series. Now let us take another example given this. Here we see it is given A is equal to 18 and we find difference, common difference as T2 minus T1, T2 minus T1, 23 minus 18. 23 minus 18 is equal to 5. Similar T3 minus T2, T3 minus T2, 28 minus 23 is equal to 5. Similarly here in this 33 minus T4 minus T3, it is 33 minus 28 is equal to 5. Here also 38 minus 33 is equal to 5. Here common difference is same. So it's an AP series. So in another problem, if we are given AP series, firstly we have to check whether it is AP or not, any given series. Now in AP, another problem is like if we are given any series and then they may ask find any term. Like take an example, if we are given series like 4, 8, 12, 16, 20. So they may ask find the T12 and T50 term. ठीक है. Now the given series like this, the given CD solution, the given series is 4, 8, 12, 16, 20. Firstly we check this is AP series or not. So first we have to check. Now here A is equal to 4,
डी कैसे होगा, T2 माइनस T1 4, इसमें चेक करेंगे 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4। हियर कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है ना, कॉमन डिफरेंस। So common difference is 4. This is an AP series. Now we find A is equal to 4 and D is equal to, here D is equal to 4. Here they ask about T12. T12 can be easily find by, we know the formula, Tn is equal to first term plus n minus 1 t. So T12 can easily find, here we can write A plus n term, here n is equal to 12 minus 1 into D. By putting value A is equal to 4 and D is equal to 4, put A is equal to 4 and D is equal to 4, we can get value T12 as A is equal to 4 plus 12 minus 1, that is 11, D की value 4 plus 44, 4 into 11 44, that is 48. So T12 is equal to 48. Similarly, we can find T50. In this, A is equal to 4, we have find D is equal to 4. A is equal to 4, so T50 can be written as A plus A, इससे कम 49 into D. So A is equal to 4 into 49 into D की वैल्यू 4, 36, that is 196 plus 4, 200. So T50 200. Now another problem in AP, like if we are given, find how many numbers between 0 and 100 are divisible by 5. So the given problem is like this, in the between 0 and 15. So firstly we have to make the AP series here. AP सीरीज फर्स्ट हम बढ़ाएंगे, हमें क्या दिया 0 and 50 100 इसके बीच में बिटवीन ही लगना है, बिटवीन। वो कैसे शुरू करेंगे, 5 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है पहले, फर्स्ट, वो तो 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद आता है 2, वो भी नहीं है। 3 भी 5 से डिविजिबल नहीं होता, 4 भी नहीं होता। फिर आएगा 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। सो एपी हमारी सीरीज कैसे बनेगी, दिस लाइक फर्स्ट टर्म हमारी एपी आएगी। हम अगर 0 और 50 100 के बीच में जाएंगे, फर्स्ट से जाएंगे, ये भी नहीं होगा तो 5 ही आएगा, पहला नंबर वो आ गया। हम पीछे से देखेंगे कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 से। अब 99 देंगे, बिटवीन लेना ना, हम 99 देखें 99 डिविजिबल है 5 से कि नहीं। 99 तो डिविजिबल होता ही नहीं, 4 रिमाइंडर आता है। फिर ऐसे देखेंगे पीछे इधर जाएंगे, फिर आएगा 98, वो भी नहीं है डिविजिबल। 97 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से, सॉरी
96, 96 भी 5 से डिवीजन है, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर आएगा 95, 95 5 से डिविजिबल है। सो here like we can make the AP series like 5 plus 5 10, then 10 plus 5 15, 15 plus 5 20 and so on। लास्ट टर्म हमारी आई थी 95। ऐसी सीरीज़ हमारी AP सीरीज़ बन गई। अब हमें पता चल गया कि हमारा फर्स्ट A क्या है, 5। कॉमन डिफरेंस कौन सा है, कॉमन डिफरेंस D, वो कितना आया 5। T2 माइनस T1 करेंगे, अगर सभी में कॉमन डिफरेंस 5 ही ऐसा ही आया तो D कितना आएगा 5। नाउ दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज T1 टर्म, दिस इज T2 टर्म, दिस इज T3 टर्म, दिस इज T4, दिस इज Tn टर्म। Tn term given is 95. Now question is asked how many numbers, nth find करना है, n हमें find करना है n। We can easily find by the Tn formula। Tn formula कैसे होता था, a plus n minus 1 into d। इसमें हमें ये वैल्यू पता है, Tn की वैल्यू भी 95 पता है हमें, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू भी पता है 5। सो n वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इजीली इससे। सो अप्लाइंग फॉर्मूला एज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। Tn की वैल्यू हम 95 पुट करेंगे यहाँ, Tn इज इक्वल टू 95। A की वैल्यू कितनी आई थी 5, n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी आई थी 5। सो वी कैन सॉल्व इट। 5 को इधर ले जाएंगे, n माइनस 1 5, ये कितना आएगा 90, n माइनस 1 5। सो 90 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 90 डिवाइड 5 कितना आएगा, ये 1 4 8 18 एंड माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 18 प्लस 1 दैट इज 19। सो n is equal to 19। Another problem in AP is like problem, how many 3-digit number are divisible by 7। Here in this also we have to form the AP series। AP series between the 3-digit number। 3-digit number कहाँ से शुरू होते हैं, 100, ख़त्म कहाँ तक होते हैं 999, इसके बाद 1000 और 4 डिजिट में आ जाएगा। अब 100 से शुरू करेंगे, 100 डिविजिबल बाय 7 होता है, नहीं रिमाइंडर वहाँ आता है। तो अगर 101 चेक करें वो डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, वो भी नहीं है, उसमें भी रिमाइंडर आएगा। 102 डिविजिबल बाय 7 नहीं है। 103 वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है। सो ऐसे चलता रहेगा। 104 भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है। इसके बाद 105 भी आएगा जो 7 से डिविजिबल है। तो ये फर्स्ट चीज़ हमें फर्स्ट पता चल गया, एलिमेंट हमें टर्म डेट इज़ 105, इसमें 7 ऐड करेंगे वो क्या बनेगा 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119, सीरीज फॉर्म हो रही है। ऐसे हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, 999 से शुरू करेंगे, 999 देखेंगे पहले 7 से डिविजिबल है या नहीं, वो भी नहीं होगा। 2929 वो भी नहीं है। फिर ऐसे करके हमें पता चलेगा 99
जो लास्ट टर्म होती है वो 994, ये जो 7 से डिविजिबल है। इसका अगर देखेंगे इवेंट 0 ही आएगा। 9 7 2 9 1 4, यही है डिविजिबल 7। सो लास्ट टर्म में ऐसे पता चल गई। हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 105, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, इसमें देखेंगे 7 ही है, 7 ही ऐड किया हमने, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म tn is equal to 994. We have to find n at how many 3 digits, that is n, and we have to find, so applying formula tn is equal to a plus n minus 1 d, we can get the value of n. Here like a is given, d is given, tn is given. So by putting the values tn, that is 994, a value 105 प्लस n माइनस 1, n वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, d वैल्यू 7, ये हम इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 994 माइनस 105 n माइनस 1 7, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसा आएगा 9 14 5 9 8 8 8 9 7 इधर ले जाएंगे 8 n, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 9 7 n माइनस 1 8 8 9 1 1 18 2 so n is equal to 127 plus 1, that is 128. So how many terms n is equal to 128, 128 digit numbers are divisible by 7.